Good afternoon, everyone. Добрый день. We're happy to see you today at Shri Vrindavan Dham. Рады видеть вас здесь сегодня на Шри Вриндаван Dhame. We're glad that you could come out and spend this very beautiful afternoon with us. Мы очень счастливы, что вы решили прийти и провести этот прекрасный вечер с нами. I'm sorry that I'm late, Я извиняюсь за то, что опоздал. but these two boys, Yogi and Radharaman Priya, I've been traveling with them for the past couple months now. Вот эти двое ребят, Йоги и Радхараман Прия, я с ними путешествую на протяжении последних пару месяцев. And I told them that when we came to Kazakhstan, I'd take them to the mountains. И я им сказал, что когда мы приедем в Казахстан, я их возьму в горы. And today's our last day, А сегодня наш последний день здесь. so I needed to take them up to the mountains. Поэтому я должен был отвезти их в горы. Otherwise, they would go on strike and not do any kirtan. Иначе бы они начали бастовать и не пели бы киртан. So please pardon me for being late. Поэтому прошу прощения за то, что я опоздал. We'll read a little bit from Chaitanya Charitamrita today. Сегодня мы почитаем немножко из Чайтанья Чаритамриты. And we'll read something from Lord Chaitanya's instructions to Rupa Goswami. Мы почитаем из наставлений Господа Чайтаньи Шрили Рупи Госвами. In Chaitanya Charitamrita, written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, there are big lessons that he gives to different disciples. В Чайтанье Чаритамрите, написанной Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами, приводится очень много важных уроков, которые он давал разным личностям. And his chief disciple was Rupa Goswami. Его главным учеником был Рупа Госвами. Now, many of you are older devotees, and you know who is Rupa Goswami. И многие из вас уже давно преданные и знаете, кто такой Рупа Госвами. But for some of the new friends, Rupa Goswami he came from an aristocratic family. Но для тех, кто новенький, недавно пришел, мы расскажем, что Рупа Госвами, он выходец из аристократической семьи. And he held an aristocratic post. И он занимал очень аристократическое положение. But then he heard of Chaitanya Mahaprabhu. Но потом он услышал о Чайтанье Махапрабху. And he heard how Chaitanya Mahaprabhu was distributing love for Krishna. И он узнал, что Господь Чайтанья распространяет любовь к Кришне. He wrote one verse. Поэтому он написал один стих. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pudayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaur Tivishe Namaha. Namo Mahabharanyaya. He said that Chaitanya Mahaprabhu is really the most munificent. Can somebody take care of the kids? Кто-то может позаботиться о детях? Whoever owns them, can they take care of them? Вот если у кого-то есть дети, позаботьтесь о них. Lord Chaitanya is the most munificent of all of Krishna's incarnations. В этом стихе говорится, что Господь Чайтанья является самым добросердечным, самым добродушным воплощением из всех воплощений Кришны. Because very freely and very liberally he's bestowing love of God. Поскольку очень свободно и либерально он раздает любовь к Богу. And the love of God that he's distributing is the type of love that the residents of Golok Vrindavan have for Krishna. И раздает он такую любовь, которой обладают жители Вриндавана к Кришне. So he became Lord Chaitanya's devotee. И Рупа Госвами стал преданным Господа Чайтаньи. And he retired from his exalted position of being
the treasurer. Was he treasurer or prime minister? He was treasurer. He was the treasurer of Nawab Hussain Shah. И он ушел со своего возвышенного поста, он был казначеем Наваб Хусейна Шаха. Who was the king of West Bengal at that time. В то время Наваб Хусейн Шах был царем Западной Бенгалии. And he became a perfect devotee of Krishna. И он стал совершенным преданным Кришне. He led a very renounced life. Он вел жизнь, исполненную отречения. He lived under trees. Он жил просто под деревом In Vrindavan. во Вриндаване. And he wrote exalted literature. И при этом он писал очень возвышенные произведения. Just like here we're living under trees today. Сегодня тоже мы с вами живем под деревьями. But the Goswamis of Vrindavan, they lived under trees 12 months a year. Но Госвами Вриндавана, они жили под деревьями 12 месяцев в году. Of course, that was in Vrindavan, Конечно, это было во Вриндаване, on the other side of the mountains. на другой стороне гор. But still, Vrindavan becomes very cold in the wintertime. Но тем не менее, зимой во Вриндаване очень холодно. I've been in Vrindavan when it's down to 2-3 degrees. Я был во Вриндаване, когда там было примерно плюс 2 или 3 градуса. Are you all from Rajasthan? Вы из Раджастана? Rajasthan becomes very cold in wintertime also. В Раджастане тоже зимой очень холодно становится. Even though, like daytime, it can go up to maybe 20-22 degrees. Nighttime, very, very cold. Днем там может температура подниматься до 20-22 градусов, но ночью все равно очень холодно. Part of Vrindavan is in their Rajasthan. Часть Вриндавана находится как раз в их штате Раджастан. And Vrindavan in the wintertime can go up to 50 degrees. 50. Летом во Вриндаване может температура подниматься до 50 градусов. Extraordinarily hot. Чрезвычайно жарко. But these Goswamis, they just lived under trees, Но эти Госвами, они жили просто под деревьями. just wearing a small white cloth. Они носили маленький кусочек белой ткани, But they never felt difficulty because they were always absorbed in Krishna. но они никогда не испытывали никаких сложностей, поскольку всегда были погружены в Кришну. They understood very clearly that all this, heat or cold, that pertained only to the body. Они очень ясно понимали, что жара или холод, все это относится лишь только к телу. And they always understood that they were Krishna's eternal servant. А они при этом понимали, что они являются вечными слугами Кришны. And they would just feel happiness swimming in thoughts of Krishna all the time. И поэтому они постоянно испытывали счастье, купаясь в мыслях о Кришне. So we'll read to you a little bit about Lord Chaitanya's teachings to Rupa Goswami and Chaitanya Charitamrita. Поэтому мы почитаем вам немного о наставлениях Господа Чайтаньи, Шрилы Рупы Госвами из Чайтаньи Чаритамриты. Is that all right? Хорошо? Okay. So this is taken from chapter 19 of the Madhya lila of Chaitanya Charitamrita. Это 19 глава Мадхья лилы Чайтаньи Чаритамриты. So this is Lord Chaitanya teaching Rupa. Вот Господь Чайтанья наставляет Рупу. And Lord Chaitanya taught Rupa Goswami at a place called Prayag. Господь Чайтанья наставлял Рупу Госвами в месте, которое называется Праяг. And Prayag is in the state of Uttar Pradesh. Праяг находится в штате Уттар-Прадеш. And Prayag is the place where the Ganga, the Jamuna, and the Saraswati come together. И Праяг — это то место, где такие реки, как Ганга, Ямуна и Сарасвати стекаются вместе. It's a holy place. Это святое место. And it's a place where the Kumbh Mela is celebrated. И это место, где празднуют Кумбхамелу. Have any of you all been to Kumbh Mela? Кто-то из вас бывал на Кумбхамеле? Been to Kumbh Mela.
Kumbh Mela is such a special spiritual fair. А Кумбамела — это такая очень особенная духовная ярмарка. It's a time when Amrita falls to the earth Это момент, когда Амрита падает на землю, and it lands in the Ganga. и она, It lands in the confluence there. и она падает как раз в это место слияния рек. And if you take bath there, when the Amrita is fallen, then you're guaranteed liberation in this life. И если вы принимаете омовение в этом месте в то время, когда туда попадает Амрита, то вам гарантировано освобождение в этой жизни. So we'll begin reading. Итак, мы начнем читать. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. В соответствии со своей кармой все живые существа скитаются по всей материальной вселенной. I'm sorry, I just touched something that made everything disappear. Я прошу прощения, я что-то нажал, и все исчезло. But now it's come back. Все вернулось. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. В соответствии со своей кармой все живые существа скитаются по всей материальной вселенной. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, Некоторые из них возвышаются до высших планетных систем, and some are going down into the lower planetary systems. а некоторые из них отправляются вниз, на низшие планеты. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. И из многих миллионов этих скитающихся живых существ только самые удачливые, по милости Кришны, встречаются с духовным учителем. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. И по милости Кришны и духовного учителя такое удачливое живое существо получает семя ростка преданного служения. So can anybody tell me what I just read? Может кто-то сказать мне, что я только что прочитал? It says that we all have our karma. Здесь говорится, у нас у каждого есть своя карма. We all have our karmas based on what we've done in our previous lives. И карма каждого из нас основывается на том, что мы делали в прошлых своих жизнях. I have this American body on the basis of what I've done in my previous life. У меня вот это мое американское тело, оно основано на том, что я делал в своих прошлых жизнях. I was born in a particular family on the basis of what I did in my previous life. И я родился в определенной семье из-за того, чем я занимался в своих прошлых жизнях. He has Indian body based on his activities and desires of his previous life. У него индийское тело, оно основано на его деяниях и желаниях в прошлых жизнях. So according to our karma, all living beings are wandering throughout the entire universe. И таким образом, основываясь на своей карме, все живые существа скитаются по материальной вселенной. Some living beings who have very good karma, they are elevated to the higher planets. Некоторые живые существа, у которых очень хорошая карма, они возвышаются до высших планет. And some living beings who don't have such good karma, they go down to the lower planets. А те живые существа, у которых нет такой хорошей кармы, они отправляются на низшие планеты. So there are millions and millions and millions and millions of living beings who are going through this process. И вот существуют миллионы и миллионы и миллионы живых существ, которые подвержены этому процессу. And Lord Chaitanya tells Rupa, И Господь Чайтанья затем говорит Рупе: out of all of these millions of living beings, someone may become fortunate. Он говорит, что из этих многих миллионов живых существ кто-то может стать очень удачливым. He says a person becomes very fortunate. Точнее, он говорит, что такой человек становится очень удачливым. And in their very fortunate state, they have the opportunity
to associate with a bona fide spiritual master. И благодаря этой великой удаче он получает возможность общаться с истинным духовным учителем. And that actually is mercy coming from Krishna. И на самом деле это является милостью Кришны. Then by the mercy of both Krishna and the spiritual master, the person receives the seed of the creeper of devotional service. И затем, по милости Кришны и духовного учителя, такое живое существо получает семя ростка преданного служения. So then Lord Chaitanya, he tells Rupa Goswami, Затем Господь Чайтанья говорит Рупе Госвами: when a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener. Получив это семя ростка преданного служения, человек должен заботиться о нем, подобно садовнику. And sowing the seed in his heart. Посадив это семя в свое сердце. If he waters the seed gradually by the process of Shravana and Kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout. И если он будет поливать это семя с помощью слушания и повторения Шраваны и Киртаны, то это семя постепенно начнет прорастать. So here Lord Chaitanya says that by the grace of Krishna and the spiritual master, we get a seed of bhakti inside the heart. Итак, Господь Чайтанья говорит, что по милости Кришны и духовного учителя мы получаем семя бхакти в свое сердце. And when that seed comes, our duty is to become a very faithful gardener. И когда это семя приходит, наша задача стать очень ответственным и верным садовником. And we're meant to cultivate that seed through hearing and chanting. И нам следует взращивать это семя посредством слушания и повторения. Then that seed will begin to sprout. Тогда это семя начнет прорастать. Just like here I'm looking out at Chala Prabhu's garden. Например, вот я сижу и смотрю здесь на огород Чалы Прабху. Now, we're seeing this garden has produced so much vegetable this summer. Этим летом с этого огорода собрали уже очень много овощей. But say like in the month of May, this was just an empty field. Но, например, в мае это было просто пустое поле. But what did Chala do? Но что делал Чала? Just at the right time, he put the seed inside. В нужное, правильное время он посадил семена в землю. And then he made sure that the seed had sufficient water. Потом он постоянно следил за тем, чтобы семена получали достаточно воды. And then being here in this proper place, the seed receives sufficient sunlight. И находясь в подходящем месте, эти зерна, они получали достаточно солнечного света. And then by carefully cultivating, this field has given tons of vegetables. И затем, благодаря правильному взращиванию, правильной культивации, это поле стало давать тонны овощей. So by the grace of Krishna and by the grace of Guru, the seed of bhakti has been put in all of our hearts. И таким же образом, по милости Гуру и Кришны, семя бхакти было посажено в наше сердце. And all of us are meant to become very careful cultivators. И каждому из нас следует быть очень осторожными и внимательными фермерами. And the two main things are to always hear and chant about Krishna. И самое главное для нас постоянно слушать и воспевать о Кришне. I'm not sure if it's here with Rupa Goswami or later with Sanatana Goswami, but Lord Chaitanya makes another statement. Я не уверен, это в этих наставлениях или позже в наставлениях Санатани Госвами, но Господь Чайтанья делает другое утверждение. He says, Nitya Siddha Krishna Prema Sajikabunoi Shravanadi Shudachitta Korure Udoy. He says that an eternal loving relationship with Krishna is present in the heart of every living being. Он говорит, что вечные взаимоотношения живого существа с Кришной, они вечно проявлены в сердце каждого. It's not that it's sadyakabunoi. It means that this perfection is not to be found elsewhere,
but a loving relationship with Krishna is already inside your heart. Он говорит, садья кабуной, не то чтобы это совершенство мы ищем где-то вовне, эти отношения, любовные отношения с Кришной уже в нашем сердце. And there he says, Shravanadi Shuddha Chitta, that if we always engage in this process of Shravanam, or hearing about Krishna, then our consciousness will become purified. И дальше он говорит, Шраванади Шудачитта, если мы постоянно заняты процессом слушания Шраваном, то наше сердце постепенно очищается. And then when our consciousness is purified, very naturally that relationship will rise within our heart. И затем, когда наше сердце должным образом очищено, эти отношения естественным образом пробудятся в нашем сердце. So Lord Chaitanya says, all of us, we should become cultivators. Итак, Господь Чайтанья сказал, что каждый из нас должен стать садовником. And we should always responsibly be putting water on the seed of the creeper of bhakti through chanting Hare Krishna and hearing about Krishna. И каждый из нас должен ответственно поливать это семя бхакти посредством слушания о Кришне и воспевания Харе Кришна. For us, what does that mean? Что же это значит для нас? It means we've been requested to chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. Это значит, что нас попросили воспевать 16 кругов Харе Кришна Махамантры. So we should do that. Поэтому мы должны это делать. But we should do it carefully. Но нам следует это делать внимательно. We should do it with real attention, Мы должны это делать с настоящим вниманием not inattentively. и не делать это невнимательно. And we've been requested to read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И также нас попросили читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. And that will water the seed of devotion within our hearts. И это будет поливать это семя преданности в нашем сердце. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит, as a person is engaged in watering the Bhakti Lata Bija, the seed sprouts. благодаря тому, что человек поливает эту Бхакти-лата биджу, это семя прорастает. And the creeper begins to grow. Этот росток начинает развиваться. And that creeper of bhakti will grow till it will gradually penetrate the walls of the universe. И этот росток бхакти, он будет развиваться и расти, пока не пронзит все оболочки Вселенной. So the seed of bhakti will become a creeper. То есть это семя превращается в росток, And it will grow from our heart оно будет произрастать из нашего сердца, until it penetrates the outer coverings of the universe. пока не проникнет сквозь оболочки Вселенной. It will go beyond the Viraja River. Оно преодолеет реку Вираджа. There's a river that lies between the material world and the spiritual world. It's called the Viraja River. Есть река, которая находится между духовным миром и материальным, она называется Вираджа. And then that creeper will go into the Brahman effulgence. Затем этот росток пройдет через сияние Брахмана. And if we keep hearing and chanting, then that creeper will go beyond the Brahman. И если мы будем продолжать слушать и воспевать, то этот росток пройдет сквозь Брахман. And then it will go into the Vaikuntha world, И пройдет в мир Вайкунтхи, meaning the spiritual world. то есть духовный мир. But it will keep growing in the Vaikuntha world until it reaches the topmost planet of Vaikuntha, which is called Goloka Vrindavan. И он будет продолжать расти и в мире Вайкунтхи, пока не доберется до высшей планеты Вайкунтхи, которая называется Галока Вриндавана. So we'll read a bit of Srila Prabhupada's commentary. Почитаем немного комментарий Шрилы Прабхупады. A creeper generally takes shelter of a big tree. Обычно росток или лоза, она принимает прибежище у большого дерева. But the creeper of the Bhakti Lata, being the creeper of spiritual energy, cannot take shelter of any material planet. Но росток бхакти, поскольку он является ростком духовной энергии, он не может принимать прибежище у материальной энергии. Because there is no tree on any material planet that the Bhakti creeper can utilize for shelter. Поскольку нет ни одного дерева в материальном творении, у которого мог бы принять прибежище росток бхакти. In other words, devotional service to Krishna cannot be utilized
for any material purpose. Другими словами, преданное служение Кришне нельзя использовать ни для каких материальных причин. Devotional service is meant only for the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Никаких материальных результатов. Преданное служение используется лишь только для удовлетворения Верховной Личности Бога Кришны. So this creeper of devotion, it can't find shelter anywhere in this world. То есть этот росток бхакти, он не может найти прибежище нигде в этом мире. So being cultivators, we have to carefully keep watering it until it grows and it actually penetrates out of this world and it goes into the spiritual world. И будучи садовниками, нам нужно заботиться, поливать этот росток, пока он не выйдет за пределы материального мира и не окажется в мире духовном. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит: being situated in one's heart and being watered by Shravanam and Kirtanam. находясь в сердце человека и будучи поливаемым Шраваном и Киртаном, The bhakti creeper grows more and more. росток бхакти растет больше и больше. In this way, it attains the shelter of the desire tree of the lotus feet of Krishna. Таким образом, он принимает прибежище у древа желаний лотосных стоп Кришны, Which are eternally situated in the planet known as Goloka Vrindavan, которые вечно находятся на планете, известной как Галока Вриндаван, which is the topmost place in the region of the spiritual world. которая является высшей обителью в духовном мире. So again, the creeper of bhakti, devotion, can't take shelter of anything material. Еще раз здесь нам говорят, что росток бхакти не может, преданного служения не может найти прибежище ни в чем материальном. But a creeper naturally likes to wrap itself around something. Но такие ростки или лоза, они естественным образом обвиваются вокруг чего-то. Yogi, didn't we go someplace this summer where there were trees that had nice creepers growing? Some forest we were, I can't remember. No, it wasn't banyan tree. It was some other place that had beautiful creepers growing on it. Oh, we were trying. I was trying to remember. We saw some beautiful, beautiful trees someplace that had creepers growing up so nicely. Я пытался просто вспомнить, где-то мы в этом году были в одном месте, где можно было видеть огромные деревья, на которых, которые обвивают множество лиан, очень красивых. Yogi said it was China. И йоги говорит, что это было в Китае. So this bhakti creeper can't take shelter of anything material. И вот эта лиана преданности, она не может принять прибежище ни в чем материальном. So we have to really nourish it. Поэтому нам нужно питать ее. And that's our main duty. И это наша основная обязанность. We keep cultivating devotion. Что мы продолжаем заботиться о нашей преданности. We do it through chanting. И мы делаем это посредством воспевания, We do it through hearing. посредством слушания, We do it through serving deities. делаем это посредством служения божествам. We do it by rendering service to Vaishnavas. Также мы этим занимаемся через служение вайшнавам. Then that creeper, it grows right up to something that it can attach itself to, and that's Krishna's lotus feet. И в конце концов эта лиана прорастает до туда, где она может за что-то схватиться, и это лотосные стопы Кришны. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит: the creeper greatly expands in the Goloka Vrindavan planet. На Галока Вриндаване эта лиана очень сильно разрастается. And there it produces the fruit of love for Krishna. И там она дает плод любви к Кришне. Although remaining in the material world, Несмотря на то, что до сих пор находится в материальном мире, the gardener always sprinkles the creeper with the water of hearing and chanting. садовник, он продолжает опрыскивать это растение водой слушания и повторения. So we're here in Kazakhstan, И вот мы с вами сейчас в Казахстане. but we start watering and watering. Но мы с вами вместе начинаем поливать и поливать. And that creeper goes all the way to Goloka Vrindavan. И эта лиана, она пробивает свой путь до Галоки Вриндавана. It's like 2 or 3 months ago,
You see corn, which is growing here. Вот сейчас вы можете видеть кукурузу, которая здесь растет. I think the last time I was in Kazakhstan, the corn had just been planted. И когда я в прошлый раз был в Казахстане, кажется, кукурузу только посадили. This time, I was taking the corn. А в этот раз я уже ее кушал. Did anyone have corn from the farm here? Кто-то пробовал кукурузу с фермы? It is the sweetest corn you could ever taste. Это самая сладкая кукуруза, которая только существует. Just like sugar, Она прям как сахар. you see. But that's the fruit of the corn plant. Но это является плодом растения кукурузы. But when we hear and chant, our creeper of bhakti goes all the way to Goloka Vrindavan, and then the fruits of love of God come. И когда мы с вами слушаем и воспеваем, лиана проникает до самой Галоки Вриндавана, и там она приносит плод любви к Богу. And Srila Prabhupada says in his purport, В своем комментарии Шрила Прабхупада говорит: in Goloka Vrindavan, all of the devotees, they have very intimate, loving relationships with Krishna. на Галоке Вриндаване все преданные обладают очень близкими отношениями с Шри Кришной. All the devotees in Goloka Vrindavan engage in relationship with Krishna in great ecstatic love. Все преданные на Галоке Вриндаване занимаются служением Кришне с великой экстатической любовью. Such love was exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his teachings to the people in this material world. И такая же любовь была проявлена Господом Чайтаньей Махапрабху в наставлениях людям этого материального мира. And the fruit of the creeper of love is the pure desire to serve and please the senses of Krishna. И плодом этой лианы преданности является желание служить ради удовлетворения Кришны. So, my dear devotees, Поэтому, мои дорогие преданные, it sounds like we have a very wonderful opportunity and a very wonderful future ahead of us if we take up this process of hearing and chanting very nicely. похоже, что нас ждут очень удивительные перспективы и очень чудесное будущее, если мы серьезно примем этот процесс слушания и воспевания. The more seriously we take up the role of being a gardener, the more quickly the fruits of love for Krishna will appear within our hearts. И чем серьезнее мы примем эту роль садовника, тем скорее плоды любви к Кришне проявятся в нашем сердце. Lord Chaitanya did not discriminate. Господь Чайтанья не проводит различий. He didn't say that it was for one group and not for another group. Он не говорит, что это предназначается для одной группы людей и не предназначается для другой. He said Krishna prema is for everyone. Он говорит, что Кришна према — это для каждого. But we must take the responsibility to be careful cultivators. Но мы должны взять на себя ответственность и быть ответственными садовниками. And anybody who does take up this process, they will get the fruit of loving Krishna. И любой, кто принимает этот процесс, он может обрести этот плод любви к Кришне. But now Lord Chaitanya is going to give us an instruction Теперь Господь Чайтанья даст нам наставление, of how to, like, things to safeguard and protect our creeper of bhakti. как нам нужно защищать наш росток бхакти. So Lord Chaitanya says, Он говорит: if a devotee commits an offense at the feet of a Vaishnav while cultivating the creeper of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant. Если преданный совершает оскорбление лотосных стоп Вайшнава, взращивая росток бхакти в материальном мире, это оскорбление приравнивается к бешеному слону. And that mad elephant will uproot the creeper and will break it. И этот безумный слон, он вырвет с корнем этот росток и растопчет его. And in this way, all of the leaves of the creeper will become dried up. И тогда все листья этой лианы высохнут. I was talking to Chala about this, or we were mentioning it in
class yesterday. Я вчера говорил об этом Чале, когда мы во время лекции. He's done so much beautiful cultivation here. Он здесь много работы провел по выращиванию этих овощей и Is фруктов. there anybody sitting here today buys their vegetables from the farm? Кто-то из присутствующих покупает овощи на ферме? Bravo. Bravo. That's very nice. Это очень хорошо. Actually, I spoke to Gornityananda day before yesterday, Позавчера я говорил с Горнитянандой, and he told me that he was delivering boxes of vegetables to devotees in the city. и он мне рассказывал, что он занимался доставкой коробок с овощами преданным в городе. Does he deliver to you? Вам тоже доставлял? Oh. I asked Ashok if Gore delivers to her, and she says, we generally pick it up ourselves. Я спросил у Ашоки, он им тоже доставляет, и она сказала, обычно мы сами забираем. That's a wonderful thing that farmers have done around the world. Это удивительное занятие, которое, то есть это удивительная деятельность, которой занимаются фермеры по всему миру. It's called community-supported agriculture. Это называется сельское хозяйство, поддерживаемое общиной. And in developed programs, people subscribe before the growing season begins for their vegetables throughout the year. В этих общинах люди, они как бы вносят залог или подписываются на овощи еще до того, как начинается даже сезон посадки. And then the farmer has money in his hand to start his agriculture. Тогда у фермера есть деньги на то, чтобы начать посадки все. And then the farmer just delivers boxes of organic vegetables to his subscribers throughout the year. И затем этот фермер, он поставляет коробки или ящики овощей своим подписчикам на протяжении всего года. That's where we want to take our agriculture over here. Вот к этому мы стремимся в нашем сельском хозяйстве здесь. As a service for all of you in the congregation. Это служение всем вам в нашей общине. Be able to deliver, pure food stuff that you can cook in your home and you can offer to Krishna. Доставлять вам чистую пищу, которую вы можете готовить у себя дома и предлагать ее Кришне. So I was saying, Chala and Dana Kali and Narayan, they've done such beautiful cultivation here. Вот Чала, Данакели и Нараяна, они очень ответственно занимаются сельским хозяйством. But if one crazy elephant comes into this field Но если один бешеный слон заберется на это поле and runs around for 5 minutes, и будет бегать тут минут 5, everything will be destroyed. все будет уничтожено. So while the devotee is cultivating the creeper of bhakti, И пока преданные культивируют свой росток бхакти, if he makes the mistake of offending a Vaishnav, that's called the mad elephant offense. если он совершает ошибку и оскорбляет Вайшнава, то такое оскорбление называется бешеным слоном. And here it says that mad elephant will pull out the creeper of bhakti from our hearts. И говорится здесь, что этот слон, он выдернет эту лиану бхакти из нашего сердца, And then all the leaves and all the fruits will dry up. и тогда все листья и плоды, все высохнет. So, my dear devotees, Поэтому, дорогие мои преданные, while practicing devotional service, please do not criticize Vaishnavas. в процессе практики преданного служения прошу вас, не оскорбляйте вайшнавов, не критикуйте их, Please do not offend Vaishnavas. не оскорбляйте вайшнавов. We would like to go to Krishna as soon as we can. Мы хотим отправиться к Кришне как можно скорее. But generally, ourselves as individuals, we are what's blocking our advancement in Krishna consciousness. Но в основном мы сами являемся с препятствиями на пути нашего развития в сознании Кришны. So we'd like to, again, request everybody. Поэтому еще раз я хочу попросить каждого. Always think positively about Vaishnavas. Всегда думайте позитивно о вайшнавах. Always speak positively about Vaishnavas. И всегда говорите позитивно о вайшнавах. Always act in a positive way with the Vaishnavas. И всегда действуйте позитивно по отношению к вайшнавам. Always serve Vaishnavas. Всегда служите вайшнавам. Let your tongue always glorify
the wonderful Vaishnavas. И также пусть ваш язык постоянно прославляет удивительных вайшнавов. And keep very, very far away that tendency to ever criticize. И держите подальше эту тенденцию критиковать. We'll read Srila Prabhupada's purport. Прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. A person's devotional attitude will only increase if he keeps the association of good Vaishnavas. Настроение преданности будет только увеличиваться, если преданный будет поддерживать общение с вайшнавами. Narottam Das Thakur has written, Нароттам Дас Такур написал: Tandara Charana Seva Bhakta Sanivas Janame Janami Hoy Eyabilas. By his personal example, Narottam Das Thakur gives emphasis. Своим собственным примером Нароттам Дас Такур делает ударение. That a devotee must always remember to please Vaishnavas and his predecessor acharyas. Чтобы преданные, на том, что преданные должны постоянно стремиться удовлетворять вайшнавов и предшествующих ачарьев. However, Тем не менее, if a person feels that he has become very mature, но если человек считает, что он стал очень зрелым not carefully practiced devotional service, и при этом не внимательно практикует преданное служение, give up the association of Vaishnavas, он оставляет общение с вайшнавами, give up the regulative principles, прекращает следовать регулирующим принципам, one's position becomes very dangerous. он оказывается тогда в очень опасном положении. Giving up the regulative principles of bhakti and living according to one's whims is compared to a mad elephant. Если человек перестает следовать принципам преданного служения и живет в соответствии с собственными выдумками, это сравнивается с бешеным слоном. Compared to a mad elephant, which forcefully uproots the bhakti lata and breaks it to pieces. Это сравнивается с бешеным слоном, который вырывает этот росток преданности. And this way the bhakti lata will shrivel up and die. Таким образом, эта бхакти-лата высыхает и умирает. Then Srila Prabhupada writes, Затем Шрила Прабхупада пишет: such an offense is especially created when one disobeys the instructions of his spiritual master. Такое оскорбление возникает в частности, когда человек не следует наставлениям своего духовного учителя. The devotee must be very careful Преданный должен быть очень осторожен, not to commit offenses against the spiritual master by disobeying his instructions. чтобы не совершать оскорблений по отношению к своему духовному учителю, не следуя его наставлениям. Then Lord Chaitanya says, Затем Господь Чайтанья говорит: the gardener must be very, very careful, садовник должен быть очень внимательным и осторожным. and he must defend the creeper of bhakti by placing a fence around it, Он должен защищать лиану бхакти, возведя забор вокруг нее, so that the powerful elephant of offense may not enter. чтобы этот могущественный слон оскорблений не смог туда пройти. So we have a great opportunity that's been given to us by Chaitanya Mahaprabhu. У нас есть великая возможность, которую даровал нам Чайтанья Махапрабху. And that opportunity is to become free from our material identification, И эта возможность заключается в том, что мы можем избавиться от своего материального отождествления, understand that we're the eternal servants of Krishna. осознать, что мы являемся вечными слугами Кришны. Beyond that, understand who we are as an eternal servant of Krishna. И помимо этого мы также можем постичь, кто же мы в нашем вечном служении And Кришне, engage in his loving devotional service. и заниматься любовным служением Ему. The main obstacle are bad habits that we may have, А главное препятствие — это те вредные привычки, которые у нас могут быть, and especially the tendency to criticize Vaishnavas. и в особенности склонность критиковать вайшнавов. So, dear devotees, please take advantage of this great blessing that Chaitanya Mahaprabhu has given us.
Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, воспользуйтесь этим великим благословением, которое даровал нам читание Махапрабху. Chant Hare Krishna purely. Воспевайте Харе Кришна чисто. Hear the topics of Krishna purely. Чисто слушайте рассказы о Кришне. Serve the feet of Vaishnavas. Служите стопам вайшнавов. And in this way, protect your devotional creeper and go back to Godhead. И таким образом охраняйте свою лиану преданности и возвращайтесь обратно к Богу. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Спасибо вам большое. Generally, we are the ones who block our advancement in bhakti. В основном мы и являемся теми, кто останавливает наше развитие в бхакти. Be very, very careful. Будьте очень-очень осторожными. Be careful. Будьте осторожными. And go back to Godhead. И возвращайтесь к Богу. Okay, now we'll chant some. А теперь немножко попоем. One thing before we begin chanting, Еще один момент до того, как мы начнем because I петь. see some devotees are starting to move away. Я потому что вижу, что преданные уже начинают уходить. I have a request for the devotees. У меня есть просьба к преданным. It's something I observed being here last week for the Srila Prabhupada's Vyasa Puja feast. Один момент, который я здесь наблюдал во время раздачи пира на Висапуджу Шрилы Прабхупады. And something that I observed coming down here today. И это же я наблюдал, когда пришел сегодня сюда. You all are accustomed to bringing your shoes right to the place where we have satsanga. У вас сложилась такая привычка приносить свою обувь прямо туда, где мы проводим сатсангу. And that's really not correct. И это совершенно неправильно. What we will do is in our coming programs, we will set up some sort of a marker, and I'd like to request the devotees not to bring your shoes inside that area. И что мы сделаем? На следующих наших программах мы установим специальные метки, что-то вроде этого, за которые не нужно заносить свою обувь во время программ. A lot of, like, if you look just around you, you can see people have brought their shoes just right here where we're sitting. Если посмотреть вокруг, можно видеть, что обувь вот стоит прямо здесь, где мы сидим. And shoes are very unclean things. Обувь — это очень нечистая вещь. Probably most of you don't allow shoes to go inside of your house. И, скорее всего, большинство из вас не ходит дома в обуви. Or you take them off just at the door. Или снимаете ее сразу при входе. So in the coming weeks, we'll set up a parameter, but we'd like to request the devotees not to bring their shoes where we're having satsanga. И на следующих программах мы установим определенный периметр, за который мы хотели бы попросить преданных не заносить свою обувь. And last week I saw the devotees, they had their shoes just where we were taking prasadam. И на прошлой неделе я также видел, что преданные оставляют свою обувь прямо там, где мы кушаем прасад. And it was really horrible. И это ужасно. You know, some people sitting on their shoes. It was like such a horrible thing. Некоторые сидели прямо на своей обуви. Это вообще ужасно. So we'll be taking prasad up on the top today. Сегодня мы будем принимать прасад там наверху. But please no one take their shoes onto that gazon where we'll be taking prasad. Но, пожалуйста, не ходите в обуви по тому газону, на котором мы будем принимать прасад. Is that all right with everyone? Всем это подходит? Нормально? And yeah. And somebody should speak to our serving team also. Last week we had so many people out here that it was amazing. Кто-то также должен пообщаться с командой раздатчиков. На прошлой неделе было очень много гостей, это удивительно. We had many enthusiastic volunteers. И также было много энтузиастичных волонтеров. But somebody should tell our volunteers that when they're serving prasadam, they should not be wearing their shoes. Но кто-то должен сказать этим добровольцам, что во время раздачи прасада мы не одеваем обувь. We've lived in India for a long time. Я живу в Индии уже давным-давно. And we've attended so many, prasadam distribution. Я присутствовал при много раз при раздаче прасада. And shoes are always kept outside. И обувь всегда оставляют снаружи. And
at my home in Vrindavan, across the way from my home, lives Balaram Baba. И во Вриндаване напротив моего дома живет Баларам Баба. We always say Balaram lives on one corner, Govinda lives on the other corner. Мы всегда говорим, что Баларама живет на одном углу, а Говинда на другом. And Balaram Baba, he has the keys to my home. И у Баларам Бабы у него есть ключи от моего дома. Whenever he needs anything from my home, he can just go there. И если ему что-то нужно в моем доме, он может в любой момент зайти туда. Because we're like brothers. Потому что мы как братья. And many times he serves saints in my courtyard. И очень часто он занимается служением святым во дворе моего дома. Everybody leaves their shoes outside. Он раздает им просад, и все оставляют обувь снаружи. And if anybody comes inside with their shoes on, generally Balaram Baba takes a stick and he gives them a good beating. И если кто-то вдруг вздумает зайти внутрь в обуви, Баларам Баба хватается за палку и как следует его колотит. Or he uses some very special, Braj Gali. Или он использует очень особенные браджгали. And if he doesn't do it, И если этого он не делает, he has one very pure devotee disciple. Her name is Jugala Priya. то у него есть очень чистая, преданная ученица по имени Югала Прия. And Jugala is from Petersburg, Джугала из Петербурга, but she speaks Hindi. но она говорит на хинди. And she knows more Braj Gali than anyone. И она знает больше браджгали, чем кто-либо другой. And if people bring their shoes in, then Jugala. И если кто-то заходит вдруг в обуви, Джугала тогда рычит. So let's be conscious of these things, okay? Поэтому давайте будем сознательны в этом Krishna отношении. consciousness is not just philosophy, Сознание Кришны — это не просто философия, but Krishna consciousness is a nice culture. но также сознание Кришны — это прекрасная культура. And these aspects of our culture, we should practice that. И все эти аспекты нашей культуры, нам следует им следовать. Is that all right with everyone? Всем нормально, всем подходит. So really be careful. Don't bring your shoes down to satsanga area, and don't take your shoes to prasadam area. И, пожалуйста, не приносите свою обувь туда, где проходит сатсанга, и туда, где раздают просад. We should really change this over here in Kazakhstan. Здесь нам это нужно поменять в Казахстане. Okay. And we've been traveling together for the past few months. Вот я путешествовал вместе с этими ребятами на протяжении последних нескольких месяцев. This is our last kirtan together over here. Это наш последний киртан вместе здесь. And Prabhu just came and told me I could sing for about 10 minutes. Но Прабху подошел ко мне и сказал, что петь можно только минут 10. We will sing kirtan and Hare Krishna. Будем петь киртан.